El telefono son a las seat y media de la mañana de un martes mientras me preparaba un café. No reconoce el mero, pero algo me impulsa contestar. Este Cameron Walsh, soy la detective Iris Mendoza del Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino. Limo por su hermana Lauren Walsh. Deje la cafetera con cuidado. Mi hermana Muri hace 18 años, una pausa. Señor Walsh necesito que para esta conversación. Estoy bien de pie. Hemos identificado a una mujer bajo nuestra custodia cuida Sir Lauren Marie Walsh, nacida en abril de 1982. Su familia figura como pariente muy cercano. Hemos verificado su identidad mediante huellas dactilares y registros dentales. Su hermana está viva. La cocina se inclina. Mi agarre a la encimera. Eso es imposible. Entiendo que esto es impactante. Necesitamos que venga a California para proporcionar verificación adicional y ayudarnos a comprender las circunstancias de su desaparición. Yo puedo hacerlo. No lo entiendo. Le enterramos. Hubo un funeral. Lo sé. Es parte de lo que intentamos reconstruir. Yo puedo llegar. Mire alrededor de mi cocina. La luz de la mañana entrando por la ventana el café enfriándose. La normalidad de todo que de repente parecía parte de una obra de otra persona. Puedo estar hoy mañana, bien. Le enviaré la dirección por mensaje. Sir Walsh necesito prepararlo. Su hermana no se encuentra bien. Ha sufrido un trauma importante. Cuando la ve es importante que mantenga la calma, que le pase. Lo discutiremos todo cuando llegues. Ella colgó. Me cuide un buen rato en mi cocina. Mirando a la nada, intentando hacer que mi cerebro aceptar lo que acababa de ver. Lauren había fallecido cuando ella tenía 19 años y 20. Un accidente de coche a altas horas de la noche en una carretera rural. El vehículo se sale de la carretera y se incendia. El cuerpo sufre quemaduras graves. Lo que se identifica mediante registros dentales y objetos personales. Nuestros padres le enterraron en un ataúd cerrado en el cementerio de Greenwood. Y durante 18 años visitamos su tumba. Nuestro padre falleció 6 años después de Lauren, de un infarto. Nuestra madre también falleció 3 años antes. De su denser, yo era el único cuidaba. Y ahora alguien me dice que mi hermana estaba viva. Llamé a mi jefe. Le dije que tenía una emergencia familiar y reservé un vuelo a Ontario, California. Luego me senté en el sofá y intenté recordar todo lo que pude sobre el día que murió Lauren. Era noviembre hacia fru, viví en Chicago. Con mi primer trabajo serio al salir de la universidad. Lauren cursaba el segundo año de educación en una pequeña universidad en el sur del estado. Quería ser maestra. La llamada había sido de nuestro padre. Su voz era monótona mecánica, como si estuviera leyendo un guión. Hubo un accidente. Lauren se fue no había logrado. Solo me había dado los detalles la carretera, el incendio el cuerpo. Me dijo cuando sería el funeral y colgi. Habla conducido a casa es mismo día. El funeral fue 4 días después. Recordé a nuestra madre sentada en el primer banco, mirando el ataúd cerrado, sin hacer ningún ruido. Recordé a nuestro padre de pie junto a la tumba, con las manos juntas y el rostro inexpresivo. Nunca hablamos mucho de ello después de eso. El dolor había estado presente, pero era silencioso, privado. Nuestra familia no procesaba las emociones en voz alta. Ahora intentaba recordar si había algo extraño. Algún detalle que no encajara. Pero no podía pensar en nada, solo había sido un dolor intenso y permanente. Aterriqué en Ontario la tarde siguiente y conduje hasta el edificio del Departamento del Sheriff en San Bernardino. La detective Mendoza me recibía en el vestibulo. Tenía unos 40 años, el pelo oscuro recogido una mirada fija que indicaba que había visto demasiado como para sorprenderse fácilmente. Sr. Walsh. Gracias por venir tan rápido. Dizid Estela, perdón hospital. Está stable, pero desnutrida, deshidratada y con trauma psicológico. La mantenemos en observación. Que paz. Sente monos. Me condujo a una pequeña sala de conferencias y cerré la puerta. Habla una carpeta sobre la mesa entre nosotras. Hace 2 semanas. Allanamos una propiedad en el desierto alto, siguiendo una pista sobre la fabricación de drogas. Lo que encontramos fue peer. Era un recinto remoto, fortificado. Había once mujeres retenidas ali contra su voluntad. Tu hermana era una de ellas. No pude hablar. Las mujeres estaban en malas condiciones, controladas mediante el miedo, la violencia y el aislamiento. Algunas alivaban al tu hermana nos dijo que lavaba 18. Desde que supuestamente muri, así, quien hizo esto,
Mendoza abrí la carpeta y desliza una foto sobre la mesa. Un hombre quiza de unos 50 y tantos, con el pelo canoso y rostro severo. Raymond Cotter es detenido junto con tres si complices. Seguimos desarrollando el caso. Pero Paris que dirige una red tráfico de personas. Identificaba a mujeres vulnerables, las secuestraba y les retenía en el complejo. Y algunas las trasladaron a otro lugar. Otras, como tu hermana, secuestraron, me quedé mirando la foto. No lo reconocí. ¿Por qué, Lauren? And no lo sabemos. Seguimos entrevistando a las víctimas. Pero su hermana menciona el nombre de su padre. Dijo que conocía a Raymond Cotter. La habitación secreta fría. Quai. Dijo que padre y Cotter se conocían. Desconoce los detalles, solo que Cotter le dijo que tu padre había accedido a dejar la ir. Es una locura. Solo de cuenta lo que dijo. Estamos investigando. Pero ahora mismo, necesitamos tu ayuda para identificarla formalmente y entender que susti hace 18 años. Digis que verificas su identidad mediante huellas dactilares y registros dentales. Si lo hacemos. Pero necesitamos la confirmación de la familia. Y necesitamos entender como alguien fue enterrado en su lugar. Me sentí como si estuviera cayendo. Puedo verla. Sí, pero necesito advertirte de nuevo. Ella no es la persona que recuerdas. 18 años en cautiverio cambian a cualquiera. Ha cooperado con nosotros, pero es fragile. No la prisons. Entiendo. Condujimos hasta un hospital a 20 minutos de distancia. Mendoza me condujo por pasillos seguros hasta un ala privada. Un agente uniformado estaba de pie frente a una de las habitaciones. Está dentro, dijo Mendoza. La esperé aquí afuera. Pasé por la puerta. La mujer en la cama era pequeña delgada, con el pelo largo y oscuro que parecía recién lavado. Su rostro estaba demacrado ensombrecido. Miraba fijamente por la ventana. Y cuando entré, jerclaceza lentamente. La miré. Y veo mi hermana, más vieja, desgastada. Pero inconfundiblemente Lauren, leva. Su voz era ronca, insegura. Me acerqué a la cama y me senté en la silla junto a ella. No sabía qué decir. No sabía cómo proceder lo que veía. Soy yo, dije en voz baja. Me mir fijamente un buen rato, luego se le arruga la cara y empieza a llorar. No muy fuerte. Solo lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Extendí la mano y la tumba. Estaba frío y pequeña y la sujeté con cuidado, como si fuera a romperse. Pensé que nunca te volvería a ver. Sucher, pensé que estabas muerto. Lo sé, nos sentimos así durante mucho tiempo, sin decir nada, simplemente existiendo en la imposible realidad de que ella estaba aquí. Viva real. Finalmente ella habla de nuevo. Pap le dijo que me elevara. Sentí una opresión en el pecho. Quai, Raymond Cotter. Pap lo conoce. No sé cómo, pero se conocen. La noche del accidente, yo no conducía, Raymond sí. Me sac de la carretera, me sac del coche y me eleva. Y cuando le pregunté por qué, dijo que Papa lo había organizado todo. Eso no tiene sentido. ¿Por qué, Papa? No lo sé. Si le quiebra la voz. Llevo 18 años intentando entenderlo. Dijo que Papa le debía que yo era el pago. No podía respirar. Raymond quem el coche con otra persona dentro. No sé quién. Me dijo que no importaba porque nadie me buscaría si creían que estaba muerta. Me senté allí, sosteniendo su mano, tratando de procesar lo que estaba diciendo. ¿Ya alguna vez intentaste escapar? Al principio, pero nos mantuvieron encerrados, o Raymond dijo que si intentábamos escapar, mataría a nuestras familias. Sabía de vivían todos me mostró fotos todas de mam y pap. Dijo que si causaba problemas, todos morían. Y si que te cuidaste, me cuidé. Su voz es en plano y agotada. Que pasa con los demás, y algunos los trasladaron. Creo que los vendieron. Algunos murieron, algunos nos mantuvieron allí mucho tiempo. No sé por qué ya no le servimos. Ya llevas así todo el tiempo, 18 años. Sí. La miré. Esta persona que era mi hermana, pero también una desconocida, 18 años más de la mitad de su vida. Lo siento mucho. No fue tu culpa. Deborah haberlo sabido. Deborah haber buscado con más atención. No habla nada que buscar. Todos creen que estaba muerta. Nos sentimos en silencio otra vez. Afuera podía oír el murmullo de las voces, el pitido de los monitores, el zumbido de la maquinaria del hospital. ¿Qué pasa ahora? Pregunta. La policía está investigando. Están construyendo un caso contra Raymond y los dems. Pap Muric. Maria hace 2 años sur los ojos bien.
Sal del Hospital una hora después y me reuní con el detective Mendoza en el estacionamiento. Necesitamos exhumar el cuerpo que fue enterrado como Lauren, dijo. Necesitamos identificar quién era en realidad. Cuando tengamos la aprobación judicial, probablemente en una semana, y mi padre, lo están investigando. Estamos investigando su conexión con Raymond Cotter hasta ahora. Hemos encontrado registros financieros que muestran que su padre realiza varios pagos importantes a Cotter a lo largo de los años. Estamos intentando determinar el destino de esos pagos. ¿Crees que le paga Cotter para que salvar a Lauren? Frío que es una posibilidad que tenemos que investigar. Me sentí enfermo. ¿Por qué haré eso? No lo sé. La gente hace cosas terribles por razones que no siempre entendemos. A veces es por dinero, a veces es por control. A veces es simplemente crueldad, no era un hombre cruel. Tal vez no para ti. Regresé a mi hotel y me senté en la oscuridad, mirando el techo, tratando de encontrar el sentido. Mi padre había sido un hombre tranquilo, reservado. Habla trabajado como contable en una empresa manufacturera. Era reservado y no socializaba mucho. Nos mantenía, pero nunca fue carigoso. Siempre lo atribuía a su personalidad. Ahora me preguntaba si sería algo más. Pensé en el funeral. En el atad cerrado. En lo rápido que se había organizado todo. Pensé en el hecho de que nunca lo había cuestionado. Lo exhumación tuvo lugar 6 días después. No asistí, pero el detective Mendoza me lam después. Los restos que recuperamos corresponden a una mujer. Dentro de 20 os aproximadamente. Estamos realizando análisis de ADN para intentar identificarla. Pero no es Lauren. ¿Quién era ella? No lo sabemos. Pero estamos comparando casos de personas desaparecidas de esa época. Lo averiguaremos. Y la conexión entre mi padre y Raymond Cotter. Hemos confirmado que es conexión. Cotter trabajaba para la empresa de tu padre consultoria de seguridad. Trabajó por contrato. Es posible que tu padre lo conociera por Azava. Pero también hemos encontrado pruebas de que tu padre le debía dinero a Cotter. Cantidades considerables. Creemos que Lauren fue utilizada para saldar esa duda. ¿Crees que mi padre vendía su hija? Creo que tu padre hizo un trato que le costó la vida a Lauren. O lo que debería haber sido su vida. Colgué y me quedé sentado en mi habitación de hotel, sintiendo que todo lo que quería saber sobre mi familia se desintegraba. Mi padre había sido distante, sí. ¿Pero un monstruo? ¿De alguien que intercambiaría a su hija para saldar una duda? No quería creerlo. Pero la evidencia estaba allí. Me quedé en California 2 semanas mientras continuaba la investigación. Visitaba a Lauren todos los días. No hablamos mucho. Todavía se estaba adaptando a la libertad a la seguridad. El hospital contaba con terapeutas que la ayudaban a procesar el trauma. Una vez le pregunté si recordaba algo específico sobre la relación de nuestro padre con Raymond. Vino a la casa una vez dijo. Quizás un año antes del accidente. Yo estaba arriba, pero los o discutir. Papa hablaba fort, lo cual era inusual. No dejaba de decir que no podía hacerlo, que era imposible. Y Raymond menciona algo sobre las consecuencias. ¿Tú sabes de qué estaban discutiendo? No. Pero Papa parecía estado después de que Raymond se fue. Nunca lo había visto ese estado, pensé en eso, en mi padre atrapado en algo de lo que no podía escapar. En la decisión que había tomado de sacrificar a su hija antes que afrontar las consecuencias con las que Raymond lo había amenazado. No justificaba lo que había hecho, pero lo humanizaba de una manera que no había considerado. Los resultados de ADN llegaron 3 semanas después. El cuerpo enterrado en la tumba de Lauren pertenecía a una mujer llamada María Salazar, de 19 años, reportada como desaparecida en Arizona 2 meses antes de la supuesta muerte de Lauren. Raymond Cotter la había asesinado y utilizó su cuerpo para simular la muerte de Lauren. El caso ya estaba resuelto. Cotter fue acusado de secuestro, trata de personas, asesinato en docena de delitos más. Sus cómplices también fueron acusados. La fiscalía esperaba veredictos de culpabilidad generalizados. Mi padre, aunque muerto, fue nombrado como cómplice en documentos judiciales. Volé de vuelta a casa a finales de mes. Lauren se quedó en California para recibir tratamiento y continuó con las entrevistas con las autoridades. No estaba lista para volver. Dijo que no sabía si alguien de lo estaría. Lo entendí. Visité el cementerio de Greenwood el día siguiente de llegar a casa.
Mi pare frente a la tumba con el nombre Lauren y contemplé pita Helen Patricia Mercer, 1945-1996. Amada esposa y madre, no eso estuvo mal. Esa era la tumba de mi madre, camini tras filas hasta donde estaba la tumba de Lauren. Lauren Marie Walsh, 1982-2001, excepto que ella no estaba al. Mario Salazar si estaba, víctima del mismo hombre que se leva a mi hermana, no sabli que sin sentir. Ira por mi padre. Dolor por Maria. Alivio de calor en esta vida viva. Horror por lo que había sufrido. Todo a la vez. Contacté con una empresa de monumentos y pedí que dieran el nombre de Maria a la pida. Mi perci lo mínimo que podía hacer. Su familia Mary Saber detenida estaba y que la recordaron por su verdadero nombre. Lauren mi lam dos meses después. Estoy mejor, dijo. La terapia me está ayudando. Estoy empezando a sentirme como una persona de nuevo. Eso es bueno, he estado pensando en volver. No al pueblo donde crecimos, pero a un lugar cercano. Quiero intenta reconstruir. Ayudaré en lo que pueda. Lo sé. Una pausa. Cam, galo odias. Papa, pensi en eso. No sé. Estoy enojada, estoy confundida. Pero también creo que estaba atrapado en algo de lo que no podía salir. Eso no lo es aceptable, pero lo complica. Si es complicado. Lo hice por mucho tiempo, pero ahora me siento vacía. Si I do, odiarlo no cambia lo que pasa, solo me cansa. Eso tiene sentido. Creo que solo quiero seguir adelante. Descubrir quién soy ahora. No quién era antes, ni en quién me convertí en ese momento. Simplemente quién soy ahora. Creo que es lo correcto. Se mud de nuevo 6 meses después, en un pequeño apartamento en un estado vecino. Nos veamos cada pocas semanas. Fue un proceso lento y cuidadoso. Estábamos reconstruyendo una relación que llevaba 18 años rota. Consiguió trabajo en una biblioteca. Le gustaba la tranquilidad. Empezó a tomar clases en línea, pensando en terminar la carrera que nunca había terminado. No hablaba mucho del complejo. Pero a veces, tarde por la noche llamaba y nos quedábamos al teléfono sin decir nada. Simplemente presentes. Nunca me volví a casar después de mi divorcio. Vivía sola en una casa tranquila, tenía un trabajo tranquilo y llevaba una vida tranquila. Pero ahora tenía a mi hermana de vuelta, y eso fue suficiente. A veces pienso en mi padre, en las decisiones que tomo, en si se arrepiente de ellas, nunca lo sabré. Pero sé que Lauren sobrevive. Y sé que ahora está construyendo una vida pieza a pieza. Y sé que algunas traiciones son tan profundas que no se lo destruyen el presente, sino que transforman el pasado. Durante 18 años logré una hermana que no estaba muerta. Y ahora estoy aprendiendo a conocer al que sobrevive. Si alguna vez descubriste que la vida que crees conocer se basa en una mentira que nunca viste venir, no estás solo.